Hello. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? ఓకే, చూడండి. ఓవరాల్గా మనం 6th క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అండ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అండ్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మెథడ్స్లో మనకి ఈ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ methods of appraising project profitability and what are the traditional methods in the capital budgeting. That means the traditional methods are the payback period, accounting rate of returns. Okay, and next one is the modern methods. In this modern methods, we deal these different discount cash inflow methods and net present value methods, internal rate of returns, and profitability index. Okay, up to this end, it's completed the syllabus. Discounting cash inflow method. Now we discuss about this topic. Payback period method, accounting rate of returns is already we discussed in the last class. Okay, already at same time we discussed the problems on payback period and accounting rate of returns. Okay, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంటే లాస్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఆ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, ప్రాజెక్ట్ జనరేషన్ అని, ప్రాజెక్ట్ ఎవల్యూషన్ అని, ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్ అని, ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, ప్రాజెక్ట్ రివ్యూ, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోండి ఇక్కడ పేబ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్లో మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పేబ్యాక్ పీరియడ్ని. ఓకే, పేబ్యాక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది పేబ్యాక్ పీరియడ్, how to calculate the payback period if cash flows are equal. Okay, if cash flows are not equal, in that time how to calculate the payback period. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఇన్ దట్ టైమ్ the payback period is calculated the based on the base year plus unrecovery amount by next year cash inflow after the taxes. Okay, and then next one is these are the merits of the payback period, merits and demerits. Okay, the merits are easy to calculate and knowledge, and third one is the easy availability of information, and fourth one is that it does not involve the cost of computation of the payback period. It is only widely used methods in small scale industry sectors. It can be computed on the basis of accounting information available from the books. ఓకే, పేబ్యాక్ పీరియడ్ అనేది సింపుల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాము, ఆ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత టైంలో మనకి రికవరీ అవుతుంది. ఓకే, నిన్నే చెప్పుకున్నాం, 2 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం. 2 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినప్పుడు అది ఎన్ని సంవత్సరాలకు రికవరీ అవుతుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దాంట్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ప్రాజెక్ట్స్, ప్రాజెక్ట్ 1 అండ్ ప్రాజెక్ట్ 2. ప్రాజెక్ట్ 1కి రికవరీ టైము 3 years పడుతుంది. ఓకే,
ప్రాజెక్ట్ 2కి రికవరీ టైమ్ 5 years పడుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా 3 years రికవర్ అయ్యేదాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇలాగ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి చూస్ ది పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అలా అన్నమాట. Next one is the demerits. Okay, and the demerits of payback period is the first one is the అంటే ప్రతిదీ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వాల్యూ ఆఫ్ ది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అన్నట్టు చూసారు. ఇట్స్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. Okay, see this one: failure in taking cash flow after payback period, not consider the time value of money, and not consideration of the interest factor. Okay, next one is the failure in taking the magnitude and timing of in cash inflows. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో నుంచి అలాగే టైం వాల్యూ అనేది మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం మనీ పెట్టిన మనీ ఎంతవరకు రికవర్ అవుతుంది అది మాత్రమే చూసుకుంటున్నాం. ఓకే, మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా లేదా, దాని మీద ఎంత పెరుగుతుంది, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. జస్ట్ మనం మనీ ఎంతవరకు రికవర్ అవుతుంది. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఓకే, ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, 1 lakh ఇచ్చాడు. 1 lakh బై క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది ఈక్వల్ కాబట్టి 40,000. ఓకే, 1 lakh బై 40,000 అంటే పేబ్యాక్ పీరియడ్ అంటే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి ఎన్ని సంవత్సరాలు రికవర్ అవుతుంది, 2.5 years. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్. చూడండి ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ ఇక్కడ 60,000, 80,000, 40,000 అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది ఆఫ్టర్ ది ట్యాక్సెస్ అనేది అన్ఈక్వల్గా ఉంది. ఓకే, ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పెట్టాడు, ఇక్కడ 4 lakhs పెట్టాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలుసు, ఓకే, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో తెలుసు, కానీ అన్ఈక్వల్గా ఉంది. దీన్ని బట్టి మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఇయర్ ప్లస్ అన్రికవరీ అమౌంట్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్టర్ ది ట్యాక్సెస్. ఓకే, పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చాడు. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇలా కాలం వైజ్ ఇయర్స్ వేసుకున్నాం. ఓకే, తర్వాత ఏ ఇయర్కి ఎంత అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ రాసాం. ఓకే, తర్వాత క్యూములేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 60,000, సెకండ్ ఇయర్ 80,000 అంటే మొత్తం ఎంత అయింది, 60 + 80 1,40,000. అలాగే మళ్ళీ 1,40,000 + 40,000 1,80,000 ఇలాగ క్యూములేటివ్ అవుతూ అవుతుంది. ఓవరాల్గా ఎంత వచ్చింది, టోటల్ అమౌంట్ 10 lakhs వచ్చింది. ఓకే, ఈ 10 lakhsలో వాడు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ రికవర్ అవుతుంది అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఎంత అన్నాడు, 4 lakhs. ఈ 4 lakhs దీంట్లో ఎక్కడ రికవర్ అవుతుంది, 60,000కి రికవర్ అవ్వట్లేదు, 1,40,000 రికవర్ అవ్వలేదు, 1,80,000కి రికవర్ అవ్వలేదు. ఓకే, 4th ఇయర్కి 2,80,000 ఇక్కడ రికవర్ అవ్వలేదు. ఓకే, 3,90,000. ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఈ 5 to 6 years ఈ గ్యాప్లో మనకి పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రికవరీ అవుతుంది. అంటే 3,90,000 దగ్గరగా ఉంది, ఇంకా 10,000కి దగ్గర, అంటే ఒక 10,000 తక్కువ ఉంది. ఓకే, అంటే ఈ 5th ఇయర్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో 5th ఇయర్ బేస్ ఇయర్ ఇక్కడ 5th ఇయర్ చూస్ చేసుకున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇంకా ఎంత రికవరీ అవ్వాలి, దాంట్లో 3,90,000 వచ్చింది, ఇంకా రిమైనింగ్ అమౌంట్ 10,000 కదా. 10,000 అంటే అన్రికవరీ అమౌంట్ ఇంకెంత, 10,000 బై నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్టర్ ది ట్యాక్సెస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 80,000 ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇది వేసుకుంటారు అనమాట, 10,000 బై 80,000 అంటే ఎంత వస్తుంది, 5 + 10,000 బై 80,000 అంటే 5 + 1/8 అంటే ఇది ఎంత వస్తుంది, 0.125 వస్తుంది. ఓకే, సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 5.125 years. ఓకే, ఇలాగా మనం అంటే వాడు పెట్టిన పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది
5.1.5 అంటే 5 years 1 month 25 days అలాగా రికవర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇలా 5.125 ఇయర్స్కి మనకి. నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏంటిది, అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్. ఓకే, అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, it is the calculated the ratio of the average net income to initial investment. Okay, this is defined by Solomon of the Solomon. Okay, see this one. This technique uses the accounting information revealed by the financial statements to measure the profitability of investment proposal. It can be determined by dividing the average income after taxes by the average investment. Okay, ఇక్కడ మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ అండ్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ on the basis of this method, companies select the all those projects whose average rate of returns higher than the minimum rate established by the company. It can be reject the project if average rate of return is lower than the expected rate of returns. Okay, ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా. అంటే మనం ఫస్ట్ పేబ్యాక్ పీరియడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీ అయ్యే టైం మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అంటే సగటుగా మనకి మనీ ఎంత వస్తుంది, ఓకే, ఏది బెస్ట్ మెథడ్ అనేది చూసుకుంటాకి ఈ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది, అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్. ఓకే, ఈ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్లో మనకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్. ఓకే, యావరేజ్గా ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు, ఎంత ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది యావరేజ్గా అనేది ఇక్కడ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, see this one, accounting rate of returns is equal to average net income by average investment. ఓకే, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, టోటల్ ఇన్కమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా ఒక ఇయర్ 80,000 పెట్టారు, ఒక ఇయర్ 1 lakh పెట్టారు, ఒక ఇయర్ 1,20,000 పెట్టారు. టోటల్గా పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం వెళ్ళి పెట్టుబడి పెడుతూనే ఉన్నాం. ఓకే, దానికి తగ్గట్టుగానే ఇన్కమ్ కూడా జనరేట్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ఒకసారి 80,000 పెట్టినప్పుడు 1,20,000 వచ్చింది, ఇంకోసారి 1,20,000 పెట్టినప్పుడు 1,80,000 వచ్చింది, ఇలాగా. ఓకే, అలా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, టోటల్ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, వచ్చిన రాబడి ఎంత, దట్ మీన్స్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఇది మనం చూసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ అంటే based on the total income by number of years. Okay, and then next one is the average investment, how calculated the total investment by 2, average and కాబట్టి. Okay, see this one, what are the merits of average accounting rate of returns. It is very simple to understand and అంటే పెట్టిన అంటే 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాజెక్ట్ 2. ఒకే కంపెనీ 2 ప్రాజెక్ట్స్ డీల్ చేస్తుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏమో ఏంటిది ఇలాగా చెప్పే కదా ఎగ్జాంపుల్, 80,000 పెడితే 1,20,000, అలాగే 1,40,000 పెడితే 1,60,000, 1,60,000 పెడితే 1,80,000, ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసింది. దాని టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, దాన్ని బట్టి యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఓకే, ఇంకోటి ప్రాజెక్ట్ 2 సేమ్ అలాగే డిఫరెన్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ 1 కంటే ప్రాజెక్ట్ 2 అనేది యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది
ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో అది మనం చూస్ చేసుకుంటాం. అంటే యాన్యువల్గా యావరేజ్ టోటల్ యావరేజ్ అంటే ఒక సంవత్సరం లాభం రావచ్చు, ఒక సంవత్సరం అంత అనుకున్న రేంజ్లో ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయకపోవచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు, ఇలాగ ఉంటుంది. కానీ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్. ఓకే, దాన్ని బట్టి మనం ఆ ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది చూస్ చేసుకుంటారు ఇలా అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా, యావరేజ్గా ఏదైతే ఆ, బాగుందో అంటే డిమాండ్ ఉంటుందో, ఓకే, ఆ, దాన్ని మనం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం. అలాగే ఇది కూడా. ఓకే, see this one. What are the merits of this accounting rate of returns? Okay, first one is the it is the simple to understand the and also calculate. It can be rapidly computed with the help of available accounting data. It uses the entire stream of earning to calculate ARR. Okay, and the demerits of accounting rate of returns is it is not based on the cash flow generated by the project. This method does not consider the project or object of wealth maximization. It ignores the length of the project useful life, and it does not take accounting the factor that the profit can be reinvested. Okay, how to calculate the average rate of returns? చూడండి, ఇక్కడ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్. ఇక్కడ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, అంటే మిషన్ కాస్ట్. ఓకే, 10 lakhs ఇచ్చాడు. ఆ పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, దాని లైఫ్ టైమ్ 5 years ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిప్రిషియేటెడ్ ఆన్ స్ట్రైట్ లైన్ బేసిస్. ఎక్స్పెక్టెడ్ నెట్ ఎండింగ్ ఆఫ్టర్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ ట్యాక్సెస్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ నెట్ ఇన్ నెట్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అనేది ఎలా ఇచ్చాడు, 1 lakh, 1,50,000, 2 lakhs, అలాగే 1,80,000, 1,70,000 ఇచ్చాడు. దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చేయాలి, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇన్కమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది, 1 lakh వచ్చింది. ఇదంతా సమ్ చేస్తుంది అన్నమాట. 1 lakh ప్లస్ 1.1 అదే 1,50,000, 2 lakhs, 1,80,000, 1,70,000 సమ్ చేసాం బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇది, 5 years. సో దీన్ని బట్టి మనం యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, ఎంత వచ్చింది, అది 1,60,000 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎంత ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 10 lakhs ఇచ్చాడు. ఓకే, 10 lakhs బై 2 అంటే ఎంత, 5 lakhs. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సింపుల్గా ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఈక్వల్ టు 1,60,000 బై 5 lakhs ఇంటూ 100 ఎంత వచ్చింది, 32% వచ్చింది. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఏంటిది, ఓన్లీ ఒక మిషనరీకి మనం యావరేజ్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 32 వచ్చింది. అదే మిషన్ 1 అండ్ మిషన్ 2, మిషన్ ఏ ఆర్ బి. ఓకే, ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అనేది మనం వాటి కాస్ట్, అలాగే స్క్రాప్ వాల్యూ, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్, ఓకే, నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, వీటి బేస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ చెప్పే కదా ఇందాకలా. యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఏది బెటర్గా ఉంటే దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటామని. దీంట్లో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ దీంట్లోనే ఇచ్చాడు ఓవరాల్గా. పర్టికులర్స్ మిషన్ ఏ, మిషన్ బికి 60,000 కాస్ట్ ఆఫ్ మిషన్ 60,000 ఏకి, బికి కూడా సేమ్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి వచ్చేటప్పటికి మిషన్ ఏకి 5,000 అవుతుంది, దీనికి 6,000 అవుతుంది. ఓకే, స్క్రాప్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి రెండింటికి ఈక్వల్గా ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్కి 4,000, దీనికి
దీనికేమో 12,000, సెకండ్ ఇయర్కేమో 6,000, దీనికేమో 9,000, ఇలాగ డిఫరెన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ. దీన్ని బట్టి మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది మిషన్ ఏకి మిషన్ బికి రెండింటికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు ఈ ఫార్ములా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకే, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ బై యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ మిషన్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెట్ ఏకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సమ్, ఇదంతా సమ్ చేసి బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే 5. ఓకే, అలాగే మిషన్ బికి ఇదంతా సమ్ చేసి బై 5 వేస్తాం. ఓకే, మిషన్ ఏకి మిషన్ బికి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి 39,000 వచ్చింది బై 5, 7,800 వచ్చింది. రెండో దానికి కూడా సేమ్ వచ్చింది. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రెండింటికి యావరేజ్ నెట్ ఇన్కమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రెండింటికి ఈక్వల్గా ఉంటుండే ఇక్కడ. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో పాటు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, స్క్రాప్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే, అలాగే నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా ఇచ్చాడు. అది ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై మైనస్ స్క్రాప్ బై 2 ప్లస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ స్క్రాప్ వాల్యూ. ఓకే, సో టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 60,000 మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 3,000. ఓకే, బై 2 ప్లస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వాల్యూ 5,000, స్క్రాప్ 3,000. మా ఎవరు సెకండ్ మోడ్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, దీన్ని బట్టి మిషన్ ఏకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, ఎంత వచ్చింది దానికి, 36,500. అలాగే మిషన్ బికి కూడా. ఓకే, దానికి కూడా 60,000 మైనస్ 3,000. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దగ్గర మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుండే. ఫస్ట్ దానికేమో 5,000 ఇచ్చాడు, రెండో దానికేమో 6,000 ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఒక 100 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే 1,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ 37,500 వచ్చింది, ఫస్ట్ దానికి 36,500. ఓకే, దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మిషన్ ఏకి యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఎంత వస్తుంది, 7,800 బై 36,500 ఇంటూ 100 అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 21.37%. ఓకే, మిషన్ బికి 7,800 బై 37,500 ఇంటూ 100 20.8. ఓకే, పర్సంటేజ్ వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని బట్టి ఈ రెండిట్లో దేనికి ఎక్కువ మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం జనరల్గా. సో ఆబ్వియస్లీ we prefer the mission A. Okay, see this one, mission A is the preferable because the average rate of returns is the higher than the mission B. Okay, next one is the ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం, ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్, పేబ్యాక్ పీరియడ్ అండ్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డిస్కౌంటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో టెక్నిక్స్. డిస్కౌంటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో టెక్నిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ ది టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఓకే, అంటే టైం బేస్ చేసుకొని మనీ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్నే చెప్పుకున్నాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వే ఒకరికి ఒక 10,000 అప్పు ఇచ్చారు, మనీ ఇచ్చారు. ఓకే, మనీ ఇచ్చినప్పుడు 1 or 2 days అయితే అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం, మనీ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటానికి. ఓకే, అదే 1 year 2 years అనుకోండి, 10,000 పే ఓకే, మనం ఏదైనా కొంత మనీ జనరేట్ అవుతుంది, కొంత మనీ మనకి వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కదా దానికి. ఓకే, 1 yearకి మనం 1 రూపీ లెక్కన మనం మనీ ఇచ్చారు, 1 రూపీ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో 10,000కి 1 రూపీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత వస్తుంది, మంత్లీ 100 రూపీస్. ఓకే, 100 రూపీస్ అంటే నీకు మంత్లీ ఎవరైతే నీ దగ్గర మనీ తీసుకున్నారో 100 రూపీస్ పే చేయడం జరుగుతుంది. లేకపోతే 1 year. ఓకే, 10,000 1 yearకి ఎంత అవుతుంది, 1,200 అవుతుంది కదా. అంటే 10,000 ప్లస్ 1,200 ఇయర్ ఎండింగ్లో నీకు పే చేయడం జరుగుతుంది.
ఒకవేళ పే చేయలేదు, సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది అది? ఓకే, మామూలుగా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అయితే మామూలుగా 10,000 ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ అయితే 1,200 వస్తుంది. సెకండ్ ఇయర్కి మళ్ళీ ఇంకో 1,200 యాడ్ అవుతుంది, 2,400 ఇలాగా. ఓకే, అదే మన పర్సంటేజ్లో చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోండి, కొంత అది 10% అని 20% అని అలా చెప్తారు. ఓకే, ఇలాగా. అదే క్యుములేటివ్ ప్రాసెస్లో అయితే ఇప్పుడు క్యుములేటివ్ ప్రాసెస్ మీన్స్ క్యుములేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, అదేమవుతుంది, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు 10,000 ఇచ్చారు, సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది, 1,200, అంటే 10,000 ప్లస్ 1,200 అది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అవుతుంది. ఓకే, నువ్వు ఇచ్చిన అమౌంట్కి యాడ్ అయిపోతుంది అది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆ టోటల్ అమౌంట్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఇలా ఉంటుందన్నమాట క్యుములేటివ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. I see this one, discounting cash flow techniques. Okay. The discounting cash flow methods provide a more objective basis for evaluating and selecting an investment project. Okay, these methods consider the magnitude and timing of cash flows in each period of the project life. Okay, discounting cash flow methods enable us to isolate the difference in the timing of cash flows of the project. By discounting then know the present value. The present value can be analyzed to determine the desirability of the project. These techniques adjust the cash inflows of the life of project for time value of the money. Okay, these are the methods. Discounting cash flow techniques. One is the net present value method, NPV method. Another one is the internal rate of returns, and the third one is the profitability index, PI method. Okay, first one is the net present value method. See this one, the net present value method is the classic method of evaluating investment proposal. It is the one of the methods of discounting cash flow techniques. చూడండి, ఇక్కడ జనరల్గా మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈ డిస్కౌంటింగ్ మెథడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం జనరల్ లైఫ్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ చాలామంది బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకుంటారు. బ్యాంకు దగ్గర మనం ఏదైనా క్యాష్ అనేది బ్యాంక్లో మనం ఉంచుతున్నారనుకోండి, దానికి ఒకలా ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఓకే, అలాగే మనం ఒక లోన్ తీసుకున్నాం బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి, అంటే బ్యాంక్ మనకిస్తుంది మనీ ఇంట్రెస్ట్కి, దానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మన దగ్గర నుంచి, అంటే మన క్యాష్ బ్యాంక్లో ఉంచినప్పుడు దాని రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7% ఎంత ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. ఓకే, అలాగే సేవింగ్ డిపాజిట్స్. ఓకే, ఇలాగా. అదే బ్యాంక్ మనకి ఇస్తుంది అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్కి మనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ లోన్స్ అని, గోల్డ్ లోన్స్ అని, హౌసింగ్ లోన్స్ అని, ఓకే, ఇలాగా పర్సనల్ లోన్స్ అని ఇలా ఇస్తుంది అనుకోండి, దాని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, నియర్లీ 12%, 13% ఉంటుంది. అంటే మన దగ్గర మనకి ఇచ్చేటప్పుడేమో ఇంట్రెస్ట్కి డబుల్ ఉంటుంది. అంటే మన క్యాష్ అనేది బ్యాంక్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకి సగం ఇంట్రెస్ట్ వేస్తుంది, 7%. అదే మన దగ్గర నుంచి తీసుకునేటప్పుడు మట్టుకి డబుల్ ఉంటుంది, అంటే 12 to 13% ఉంటుంది. చూసారు? అంటే పర్సంటేజ్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ మెయిన్ ఈ పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకొని మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 lakhs, ఒక 2 lakhs నువ్వు బ్యాంక్లో సేవింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసావు. ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 2 lakhs చేసినప్పుడు అది నీకు ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అనేది
6 మంత్స్కి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎంత ఉంటుందంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒక 2500 3000 ఈ రేంజ్లో ఇస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, అదే 2 lakhs నువ్వు బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నావు, పర్సనల్ లోన్. ఈ 2 lakhsకి నువ్వు మంత్లీ ఎంత పే చేయాలి? నియర్లీ 3000 4000 పే చేయాలి. 1200 అంటే 6 మంత్స్కి నేను చెప్పేది. 6 మంత్స్ నేను అంటే మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే నీకు 6 మంత్స్కి 2500 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, 6 మంత్స్కి. ఇక్కడ పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటే 2 lakhsకి 1 మంతే నువ్వు 3000 పే చేయాల్సి వస్తుంది. 6 మంత్స్కి 2500 ఎక్కడ? ఓకే, అదే 1 మంత్కి 3000 ఎక్కడ? ఇలా ఉంటుంది, ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ టైం బేస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈ రెండు కూడా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఓకే, see this one. It is the present value of the future returns discounting at the required rate of returns minus the present value of the cost of the investment. Okay, NPV is the difference between present value of the cash inflows of the project and the initial cost of the project. Okay, what are the steps is to compute the net present value. The first one is an appropriate rate of interest should be selected to discount the cash inflows. Generally, this will be the cost of capital of the company or required rate of returns. The present value of the inflows and outflows of an investment proposal has to be computed by discounting them with the appropriate cost of capital. The net present value is the difference between the present value of the cash inflows and present value of the cash outflows. The formula of the net present value can be written as it can okay. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? అకార్డింగ్ టు ది ఎన్పివి టెక్నిక్ ఓన్లీ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ whose NPV is positive or above 0. If the project NPV is less than 0, it gives the negative NPV, hence it must be rejected. Okay, if there are more than one project the positive NPV, the project is selected whose NPV is the highest. ఇక్కడ NPV అనేది ఇక్కడ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ the present value is calculated 1/1 plus k to the power of t. అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ బై 1 plus k అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఇలా ఫార్ములా చెప్తాను ఇక్కడ. ఇది ఇనీషియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్కి ఇది మీకు ఇక్కడ ఇది చూపిస్తే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. See this one. Okay, present value factor, PV factor. ఓకే, ఎన్పివి అన్న పివి ఫ్యాక్టర్ అన్న ఇదే చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం? ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అప్ టు n years is divided by the discounting factor per k percentage in period and t is the time period and k is the discounting factor. Okay, now we calculate the cost of PV factor, present value factor, equal to cash inflow CF 1/1 plus k first year period. Okay, plus cash inflow second year by 1 plus k to the power of t. అంటే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ కదా,
టీ అంటే ఇక్కడ టైం పీరియడ్, సో 2. ఓకే, అలాగే సిఎఫ్ బై 1 ప్లస్ కే టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 థర్డ్ ఇయర్ అప్ టు ఎన్ ఇయర్కి సిఎఫ్ ఎన్ బై 1 ప్లస్ కే టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నమాట ప్రజెంట్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆర్ సి ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ అంటే దీన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ సిఎఫ్ 1/1 ప్లస్ ఆర్, 1 ప్లస్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఓకే పీవీని ఇక్కడ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్కి వచ్చేటప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ 1/1 ప్లస్ ఆర్, 1 ప్లస్ ఆర్ ఇలా అంటే ఇలా కూడా మనం తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, 1 ప్లస్ ఆర్ సిఎఫ్ 2/1 ప్లస్ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ స్క్వేర్, సిఎఫ్ 3/1 ప్లస్ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3, అలాగే ఎస్ఎన్ డబ్ల్యూఎన్ బై ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్ ఇలా కూడా అదే మనం ఇలా చూపిస్తున్నాడు సిగ్మా టీ ఈక్వల్ టు 1 టు ది పవర్ ఎన్ సిఎఫ్టీ బై 1 ప్లస్ ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టీ. అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ అనేది యాన్యువల్గా ఎన్ఈఎస్కి ఎంత చేంజ్ వస్తుంది ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాడు ఇది. ఓకే, 5% అని ఫస్ట్ ఇయర్కి 5% అయితే ఎలా ఉంటుంది, 6% అయితే ఉంటుంది, 8% అప్ టు 30% అయితే ఇంత ఉంటుంది ఇయర్ వైజ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నాను అనమాట ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని. ఓకే, అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా జనరల్ మన రియల్ లైఫ్లో 1 రూపీ ఒక 20 years బ్యాక్ రూపాయి వాల్యూ ఎంత ఉంది, ప్రజెంట్ ఆ రూపాయి వాల్యూ కంపేర్ టు డాలర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంత ఉంది. ఓకే, ఇయర్కి ఎంత చేంజ్ వస్తుంది, ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ వస్తే ఎంత అవుతుంది అనేది ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనేది చెప్తాడు మన జనరల్. అంటే ఇక్కడ డాలర్తో ఏం కంపేర్ చేయట్లేదు, అంటే అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్. ఓకే, internal rate of returns is the rate of returns at which present value of the expected cash inflows of the project exactly equals to the original investment. In other words, it equates the present value of the given project with its outlay. This is the cutoff point at which income equals to the expenditures or investment break even. Okay, at IRR is the net present value of the project is 0. The net present value refers to the excess of the present value of the in future cash inflows over and above the original investment, where IRR is denoted by small r. It computed as C equal to CF1 by 1 plus R plus CF2 by 1 plus R ilaga, where C is the capital outlay and R is the internal rate of returns and CFN is the cash inflow and different time periods. ఇందాక చూసాం కదా C ఈక్వల్ టు ఇలాగా ఐఐఆర్ మెథడ్లో మనం ఈ CF1 అంటే అక్కడ ఆర్ అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ సి అనేది క్యాపిటల్ అవుట్లే అని చెప్తున్నాడు, ఆర్ అనేది ఇనీషియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, వేరే సిఎఫ్ఎన్ అనేది వేరే డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద స్క్రాప్ వాల్యూ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ద అబవ్ ఫార్ములా విల్ బి, అంటే ఈ ఫార్ములా అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. దిస్ షోస్ ఐఐఆర్ దట్ the rate at which difference between the present value of cash inflows and original cost is equal to 0. Okay, దాన్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం? ఓకే, ఇనిషియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఐఐఆర్ మెథడ్.
ఎవాల్యూట్ ది ఐఐఆర్ వచ్చేటప్పటికి ఐఐఆర్ అండ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేది ఇప్పుడు ఇది ప్రాబ్లంలో చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఈ ఇది ఐఐఆర్ మెథడ్లో మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చూడు ఇక్కడ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్లో వేర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈవెన్, it is relatively easy to compute IIR based on the factor located from the cumulative present value of the re1. Okay, table of చూద్దాం, table 16 it explains given below. Okay, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 1,44,000 ఇచ్చాడు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. The average annual cash inflows are likely to be 45,000 for a period of 5 years. Okay, calculate the IIR for the project. So ఇప్పుడు PV ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత, 1,44,000. ఓకే, అలాగే యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత, యాన్యువల్గా 45,000. ఓకే, ఇది ఎంత వచ్చింది, 3.2 వచ్చింది. ఇది పీవీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఈ పీవీ ఫ్యాక్టర్ మనకు తెలిసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఐఐఆర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐఐఆర్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దానికి కావాల్సిన డేటా అనేది ఇంకేం కావాలి, ఆర్ఎల్ తెలియాలి. ఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి, పీవీ ఫ్యాక్టర్, పీవీసీ అంటే ఏంటి, ఓకే, డెల్టా పీవీ, డెల్టా ఆర్ అనేది మనకు తెలియాలి. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫైనల్గా ఐఐఆర్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, అది యాన్యువల్కి అది ఎంత ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత, యాన్యువల్కి ఎంత చేంజ్ వస్తుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇది ఇదంతా కూడా ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దామండి ఇదంతా. IIR cash inflows. Okay, compute the IIR method. What are the advantages of IIR method? Okay, how to calculate this NPV, net present value method, and NPV calculation, and okay, ఇదంతా కూడా ఒకసారి ఐఐఆర్ మెథడ్, నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ మెథడ్ అనేది ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇవి డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది అయితే ఇంకా మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అవుతే ఇంకా అయిపోయినట్టే, మనకి మొత్తం సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. మళ్ళీ ఒకసారి ఓవరాల్గా మనం యూనిట్ వైజ్ ఏమైనా మిస్ అయినాయా, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ది సిలబస్, ఓకే, అనేది చూసి వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఇంకా మనం ఏమైనా మిస్ అయినాయి, ప్రాబ్లమ్స్ చేయవలసినవి ఏమైనా ఉంటే ఆ గ్యాప్స్ కూడా మనం ఫిల్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకి టైం చాలా ఉంది కాబట్టి నెమ్మదిగా చెప్పుకుందాం, కంగారు ఏముంది. మనకి ఇప్పటికే సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంక ఈ ఒక్క టాపిక్ ఉంది. ఈ ఒక్క టాపిక్ చెప్తే మనకి సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి నెమ్మదిగా ఈ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్కి ఏమైనా మిస్ అయినవి ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బాగా కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అంటే ఇదంతా థియరిటికల్గా కొద్దిగా ప్రాబ్లం పరంగా ఏదో చెప్పుకున్నాం, కానీ ఓకే, ఇంకొద్దిగా డెప్త్గా చెప్పుకుందాం, క్లియర్ కట్గా. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా మిస్ అవుతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.